स्वागत कर रही हूँ और इस वक्त फेसेस ऑफ लाइफ ह्यूमन लाइफ साइकिल के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे हम इन बातों को सुनते हैं तो कुछ हमें भी याद आता है अपनी ज़िंदगी के सफ़र जो हमने जिस तरह से तय किए हैं। This stage of life tends to center on developing a sense of purpose and contributing to society. Middle adult development. This is described as the conflict between generativity and stagnation. Those who engage in the world contribute things that will outlast them and leave a mark on their next generation emerge with a sense of purpose. Activities such as careers, family, group memberships, and community involvement are all things that can contribute to this feeling of generativity. Older adult development. The senior years are often viewed as a period of poor health, yet many older adults are capable of remaining active and busy well into their 80s and 90s. Increased health concerns mark this period of development, and some individuals may experience mental declines related to dementia. Elder years as a time of reflection back on life. Those who are able to look back and see a life well lived emerge with a sense of wisdom and readiness to face to the end of their lives, while those who look back with regret may be left with feelings of bitterness and despair. Diagnosing developmental issues. To determine if a developmental problem is present, a psychologist or other highly trained professional may administer either a developmental screening or evaluation. For children, such as evaluation typically involves interviews with parents and other caregivers to learn about behaviors they may have observed. A review of a child's medical history and standardized testing to measure functioning in terms of communication, social, emotional skills, physical, motor development, and cognitive skills. If a problem is found to be present, the patient may then be referred to a specialist such as a speech language pathologist, physical therapist, or occupational therapist. A word from very well, receiving a diagnosis of a development issues can feel often both confusing and frightening, particularly when it is your child who is affected. Once you or your loved ones have received a diagnosis of a development issue, spend some time learning as much as you can about the diagnosis and available treatments. People prepare a list of questions and concerns you may have. Discuss these issues with your doctor. Discuss these issues with your doctor. Prepare a list of questions and concerns you may have and discuss these issues with your doctor, development psychologist, and other healthcare professionals who may be part of the treatment team. By taking an active role in the process, you will feel better informed and equipped to tackle the next steps in the treatment process. What are three major development psychology issues? The three major development psychology issues are focused on physical development, cognitive development, and emotional development. What are the 7 stages of development in psychology? The 7 major stages of development are infant development, toddler development, preschool development, middle childhood development, adolescent development, early adult development, older adult development. What are the basic principles of developmental psychology? The principles of development psychology outlined by Paul Bals suggest that development is lifelong, multidimensional, multidirectional, involves gains and losses, plastic, and that development psychology is multidisciplinary. What are the 4 basic issues of development psychology? 4 development issues that psychologists explore are focused on the relative contributions of nature versus nurture. Is development primarily influenced by genetics or environmental factor? Early versus later experience. Do early childhood events matter more than events what happen later in life? Continuity versus discontinuity.
Is development change a gradual process, or do changes happen suddenly and follow a specific course? Abnormal behavior versus individual behavior. Abnormal behavior versus individual differences. What represents abnormal development and what can be considered individual variations in development? So ये सारी बातें जो है आपको बहुत ही केयरफुली ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ में जानना ज़रूरी है. You have to know. You have to do those things. कई बार हम लोग सोचते हैं कि what are these? ज़िंदगी मिली है तो ज़िंदगी हम ऐसे ही बिताएंगे. पर इन स्टेजेस ऑफ लाइफ बहुत कुछ चीज़ें जानना होता है कि कब कहाँ और हम किस चीज़ों से गुजरेंगे. अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने फॉर लर्निंग ह्यूमन डेवलपमेंट, उन्होंने एक आर्टिकल लिखी थी जिसके बारे में ज़रूर मैं आपसे बात करूँगी. उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या उन्होंने लिखा है और इस डेवलपमेंट जो थीरीज़ है, एक्सपीरियंसेस है, उसको डिस्कस करेंगे. कहते हैं द 12 stages of human life cycle. Which stages of life is the most important? Some might claim that infancy is the key stage, when a baby's brain is wide open to new experiences that will influence all the rest of its later life. Others may argue that it's adolescence or young adulthood when physical health is at its peak. Many cultures around the world value late adulthood more than any other, arguing that it is at this stage that the human being has finally acquired the wisdom necessary to guide others. Who is right? The truth of the matter is that every stage of life is equally significant and necessary for the welfare of humanity. The Human Odyssey, navigating the 12 stages of life. Life has its own unique gift to contribute to the world. Very beautifully written. Life has its own unique gift to contribute to the world. We need to value each one of these gifts if we are to truly support the deepest needs of human life. What I call the 12 gifts of human life is in cycle. First is the pre-birth potential. The child who has not yet been born could become anything, and thus holds for all humanity the principle of what we all may yet become in our lives. Birth hope. When a child is born, it instills in its parents and other caregivers a sense of optimism, a sense that this new life may bring something new and special into their world. Hence, the newborn represents the sense of hope that we all nourish inside ourselves to make the world a better place. Infancy, ages 0 to 3. Vitality. The infant is a vibrant and seemingly unlimited source of energy. Babies thus represent the inner dynamo of humanity, ever fueling the fires of the human life cycle with new channels of psychic power. Early childhood, ages 3 to 6. Playfulness. When young children play, they recreate the world anew. They take what is and combine it with what is possible to fashion events that have never been seen before in the history of the world. As such, they embody the principle of innovation and transformation that underlies every single creative act that has occurred in the course of civilization. Number 5. Middle childhood, ages 6 to 8. Imagination. In middle childhood, the sense of an inner subjective self develops for the first time. And this self is alive with images taken in from the outer world and brought up from the depths of the unconscious. एक क्विक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और इसके बाद आप लोगों के साथ शामिल होंगे.
बिरयानी, गोट कढ़ाई, निहारी चिकन कढ़ाई, बारबेक्यू बीफ कबाब कढ़ाई। ਕਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਤਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੇ ਡਿਸ਼ਸ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ वो बिरयानी हो या फिर गोट कढ़ाई, कल दे डिनर भूल नहीं सकती। अभी भी हाथों से खुशबू नहीं जा रही। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਗ੍ਰਿਲਡ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ, ਵਿੰਗਸ, 버ਗਰ, ਪੈਰੀ ਪੈਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਨੇ। ਪਹੁੰਚੋ 8223 120th ਸਟਰੀਟ ਡਲਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 2364661119। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਓਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ। ਘਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਟੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸ਼ੇਰਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ HD ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਮਾ ਓਏ ਫੋਨ 604 231 9592। ਹੁਣੇ ਲਓ ਸਰਦਾਰ 604 231 9592। ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਲੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ HTA ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਿੰਪਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਕਾਲ HTA 604 231 9592। ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਘਰ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਰ ਨੰਬਰ 14 13478 78th ਐਵਨਿਊ 6045037007 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ 3705 ਅਵਰਨ ਵੇ, ਅਵਰਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 2533217007 ਜਾਂ greatblindscanada.com ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ, ਪਰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਓ। ਮੀਟ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਮੈਰੀਨੇਟਡ ਮੀਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਲਈ ਵੈਜੀ, ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਨੇ। ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਦੀਆਂ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਓ। ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀਕਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਕੱਠ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਟ ਖਰੀਦਣਾ, ਜਾਓ 18 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਚਾ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ, ਵਾਕਰ, ਵੀਲਚੇਅਰ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਵਰੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਬਲਿਸਟਰ ਪੈਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 8925 ਸਕਾਟ ਰੋਡ, ਡੈਲਟਾ 6045990211 128th ਸਟਰੀਟ ਐਂਡ 96th ਐਵਨਿਊ 6045811900 1539 ਜੌਨਸਨ ਰੋਡ, ਵਾਈਟ ਰੌਕ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਲੈ ਗੋਲੀ ਕਿਹਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕਿਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਹੁਣ ਸਰੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ 12743 80th ਐਵਨਿਊ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਟਰ ਔਰ ਮਿਸਿਸ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604-572-5553। डायरेक्ट फर्नीचर। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे www.mwlive.ca और आज का ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं टेस्ट ऑफ लाहौर। हर तरह की स्वादिष्ट लाहौर से लाहौर की तरीका फूड आपको बेस्ट टेस्ट ऑफ लाहौर में मिलेगा। 9526 120th स्ट्रीट सॉरी 96 और 120th स्ट्रीट के कॉर्नर पर है टेस्ट ऑफ लाहौर। वीकेंड बफे यहाँ पर चना मसाला, आलू की सब्ज़ी, गोट पाया, बीफ निहारी, सूजी का हलवा, नान, पूड़ी, चाय, सब कुछ 1499 में। और ये सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ऑफ लाहौर वाले दे सकते हैं। खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई है, किसी बात को सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस फ़ोन उठाओ और नंबर घुमाओ पुष्मिंदर गुरम का 604-503-0988। ब्लैक एंड वाइट ऑटो बडी। एक्सीडेंट हो गया है या फिर प्राइवेट या ICBC क्लेम है, बेस्ट मैचिंग पेंट आपके लिए करके देंगे ब्लैक एंड वाइट ऑटो बडी। आपको ऐसे लगेगा कि प्रोफेशनल सर्विसेज इनकी जो है उससे परफेक्ट कलर मैचिंग कस्टमर सर्विस, आपको लगेगा कि गाड़ी बिल्कुल फ्रेश न्यू बाइक ये है। ब्लैक एंड वाइट ऑटो बडी का ये कमाल है। घर बना रहे, रेनोवेट कर रहे हो, पर्दे चेंज कर रहे हो, बेस्ट कलेक्शन, लार्जेस्ट कलेक्शन, बेस्ट डिज़ाइंस के सिलेक्शंस ओनली एट ग्रेट ब्लाइंड्स। ग्रेट ब्लाइंड्स वाले आपके घर का जो नक्शा है उसे बदल देंगे, ब्यूटीफुल बना देंगे। बेस्ट डिज़ाइन और कलेक्शंस और सिलेक्शंस के लिए इनके शोरूम
लोअर मेनलैंड में यूनिट नंबर 14 13478 78th एवेन्यू सरी, या फिर वाशिंगटन में 3705 ओबन वे, ओबन वाशिंगटन स्टेट, फ़ोन नंबर 2533217007, या विजिट कीजिए info@greatblindcanada.com, info@greatblindscanada.com। ग्रेट ब्लाइंड्स को अपने घर के सजाने के लिए, पर्दे लगवाने के लिए ज़रूर याद रखें। बैक टू आवर प्रोग्राम और फेसेस ऑफ लाइफ, ह्यूमन लाइफ साइकिल के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो शायद आज पहली बार मैं भी आप लोगों के साथ लर्न कर रही हूँ। कहते हैं कि जो मिडिल चाइल्डहुड एजेस होते हैं 6 to 8, वो इमेजिनेशन है। In middle childhood, the sense of inner subjective self develops for the first time, and this self is alive with images taken in from the outer world and brought up from the depth of unconscious. This imagination serves as a source of creative inspiration in later life for artists, writers, scientists, and anyone else who finds their days and nights enriched for having nurtured a deep inner life. Late childhood ages 9 to 11. Ingenuity. Older children have acquired a wide range of social and technical skills that enable them to come up with marvelous strategies, that inventive solutions for dealing with the increasing pressures that society places on them. This principle of ingenuity lives or in that part of ourselves that ever seeks new ways to solve practical problems and cope with everyday responsibilities. Adolescents age 12 to 20. Passion. The biological event of puberty unleashes a powerful set of changes in the adolescent body that reflects themselves in a teenager's sexual, emotional, cultural, and or spiritual passion. Adolescent's passion thus represents a significant touchstone for anyone who's seeking to reconnect with the deepest inner zeal for life. Early childhood, ages 20 to 35. Enterprise. It takes enterprise for young adults to accomplish their many responsibilities, including finding a home and mate, establishing a family or cycle of friends, or getting a great job. This principle of enterprise thus serves us at any stage of life while we need to go out into the world and make our mark. Midlife, ages 35 to 50. Contemplation. After many years in young adulthood of following society's scripts for creating a life, people in midlife often take a break from worldly responsibilities to reflect upon the deeper meaning of their lives, the better to forge ahead with a new understanding. This element of contemplation represents an important resource that can allow all draw upon to deepen and enrich our lives at any age. Mature adulthood, ages 50 to 80. Benevolence. Those in mature adulthood have raised families, established themselves in their work life, and become contributors to the betterment of society through volunteerism, mentorships, and other forms of philanthropy. All of human benefits from this benevolence. Moreover, we all can learn from their example to give more of ourselves to others. Late adulthood, age 80 plus. Wisdom. Those with long lives have acquired a rich repository of experiences that they can use to help guide others. Elders thus represent the source of wisdom that exists of each of us, helping us to avoid the mistakes of the past while reaping the benefits of life lesson. Death and dying life. Those in our lives who are dying or who have died teach us about the value of living. They remind us not to take our lives for granted, but to live each moment of life to its fullest, and to remember that our own lives form of a part of a greater whole. Since each stage of life has its own unique gift to give to humanity, we need to do whatever we can to support each stage and to protect each stage from attempts to suppress its individual contribution to the human life cycle. Thus, we need to be wary
for example, of attempts to thwart a young child's need to play through the establishment high pressure formal academic preschools. We should protect the wisdom of aged from elder abuse. We need to do what we can to help our adolescents at risk. We need to advocate for parental education and services for poor mothers and support safe and healthy birthing methods in third world countries. We ought to take the same attitude toward nurturing the human life cycle as we do toward saving the environment from global warming and industrial pollutants. For by supporting each stage of human life cycle, we will help to ensure that all of its members are given care and help to blossom to their fullest degree. So, जो human life cycle है, we sometimes fail to understand that. Why? We don't give that the importance. Why? इन सारे बातों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि what are stages of life, what are overlap the life cycle को overlap क्या करते हैं. There are so many stages of life. For example, in the 7 stages, the good life is until you reach age 7. The good life stage compasses the development stage of the baby, toddler, and child in the life cycle wheel, because in that wheel, you are a child developmentally until the 7. So there's a lot of things that हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, because we sometimes don't understand कि हमारे life stages क्या है. What should we do? How can we be so strong to carry these life stages? Do we need somebody around us? Or we can do it together? ये सारे सवाल ज़रूर उठते हैं और इन सवालों का जवाब हमें ढूंढना चाहिए. We'll be right back after a quick commercial break. रोजाना खबरों ਵਿੱਚ assault, sexual assault, theft, driving offences ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ criminal activities ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਊਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਚਾਲਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਸਾਊ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਜੋ 4 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ BC, ਅਲਬਰਟਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸਸ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਗਗਨ ਨਾਹਲ. ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕਾਲ. ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਨੂੰ 604 527 4769 6625 152 A Street, Surrey. For all criminal charges, call Gagan Nahal 604-527-4769. ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਯਾਰ, ਦੱਸ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾ 132 ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਲੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ. ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ. ਦੇਖ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾ। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ICBC accredited ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਸਰਵਿਸ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੋ 7823 132 ਸਟਰੀਟ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਲ 604-503-0988। ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ। कल सारे बड़े खुश सी. होना क्यों नहीं खुश, पेट जो उनके खुश थे बानीज कढ़ाई वाला के डिशेस के साथ. बेस्ट कढ़ाई डिशेस ओनली एट बानीज कढ़ाई वाला. लाहौरी कढ़ाई, अचारी कढ़ाई, कबाब कढ़ाई. बस हुण नहीं रहा जांदा. बार्नीज कढ़ाई वाला है किथे? अपने सरी पिंड ते 8140 स्ट्रीट, second location 12889 84th Avenue, Surrey. Phone number 7785654416. चिकन, लैम, वेज कढ़ाई, नॉन वेज करी, हर किस्म के एपेटाइजर्स, नान, स्टफ्ड चिकन और लैम नान, बिरयानी, इनके डिशेस का क्या कहना. एक बार ट्राई करोगे बानीज कढ़ाई वाला, कभी नहीं भूलोगे. आप खुश, बानीज कढ़ाई वाला खुश. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਚੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਨੀਫ ਪਾਸ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਖਤਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ. ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ, ਡੈਂਟਿਸਟ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਤੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹਨੀਫ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਹਨੀਫ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 626 3144.
For all your legal criminal matters, call Shahid Hanif of Hanif Litigation, 604 626 3144. ਰੰਗੋਲੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਵੀਟਸ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੰਦਿਰ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸਾਰੇ BC ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 614 3536 604 576 0525 ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਵਧੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਵੇਟਰ ਖੁੱਲਾ ਮੈਨਿਊ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟਸ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਟੇਕ ਆਊਟ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਉਬਰ ਸਕਿਪ ਜਾਂ ਡੋਰ ਡੈਸ਼ ਰਾਹੀਂ 1766566 A ਐਵਨਿਊ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ ਸਾਰੇ ਸਮਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਰੰਗੋਲੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਵੀਟਸ 604-614-3536 604-576-0525 Rangoli Catering and Sweets. ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 597 1119 ਤੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SINP ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮੈਰਿਜ LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰੀ ਕਲੋਨਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਨੇ ਸਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2097928 ਸਟਰੀਟ 604-597-1119 आइडिया इमिग्रेशन। आप सुन रहे दोस्तों www.mwlife.ca और आज हम बातचीत कर रहे फेसेस ऑफ लाइफ ह्यूमन लाइफ साइकिल के बारे में। बहुत लोग ह्यूमन लाइफ साइकिल को अंडरस्टैंड नहीं करते, हम जान नहीं पाते कि व्हाट एक्चुअली इज़ हैपनिंग इन आवर लाइफ, हमारे लाइफ के अंदर हो क्या रहा है, कौन से स्टेजेस ऑफ लाइफ हम लोग किस स्टेजेस ऑफ लाइफ से गुजर रहे हैं। कहते हैं ह्यूमन और मॉडर्न ह्यूमंस आर द मोस्ट कॉमन एंड वाइड स्प्रेड स्पीसीज ऑफ प्राइमेट and the last surviving species of the genus Homo. They are great apes, characterized by their hairlines, bipedalism, and high intelligence. Humans have large brains, enabling more advanced cognitive skills that enable them to thrive and adapt in varied environments, develop highly complex tools, and form complex social structures and civilizations. Humans are highly social, with individual humans tending to belong to a multi-layered network of cooperating, distinct, or even competing social groups, from families and peer groups to corporations and political states. As such, social interactions between humans have established a wide variety of values, social norms, languages, traditions, collectively termed institutions, each of which bolsters human society. Humans are also highly curious. The desire to understand and influence phenomena has motivated humanity's development of science, technology, philosophy, mythology, religion, and other frameworks of knowledge. Humans also study themselves through such domains as anthropology, social science, history, psychology, and medicine. As of February 2024, there are estimated to be more than 8 billion humans alive. Although some scientists equate in the terms humans with all members of the genus Homo, in common usage, it generally refers to human species, the only extinct members of the genes are known as archaic human, and term modern human is used to distinguish Homo from archaic humans. Modern humans emerged around 300,000 years ago in Africa, evolving from Homo
Hydrogenes or a similar species migrating out of Africa. They gradually replaced and interbred with local populations of archaic human. Multiple hypotheses for the extension of such as Neanderthals, including competition, violence, interbreeding with Homo, or inability to adapt to climate change. For most of their history, humans are nomadic hunter-gatherers, humans being exhibiting behavioral modernity about 160,000 to 60,000 years ago. The Neolithic revolution, which began in Southwest Asia around 13,000 years ago, and separately in a few other places, saw the emergence of agriculture and permanent human settlement. In turn, this led to the development civilization and kick-started a period of continuous and ongoing population growth and rapid technological change. Since then, a number of civilizations have risen and fallen, while a number of social, cultural, and technological developments have resulted in significant changes to the human lifestyle. Genes and the environment influence human biological variation is visible characteristics, psychology, disease, susceptibility, mental abilities, body size, and lifespan. Though humans vary in many traits such as genetic predispositions and physical features, humans are among the least genetically diverse primates. Any two humans are at least 99% genetically similar. Humans are sexually dimorphic. Generally, males have greater body strength and females have a higher body fat percentage. At puberty, humans develop secondary sex characteristics. Females are capable of pregnancy, usually between puberty at around 12 years old and menopause around the age of 50. Humans are omnivorous, capable of consuming a wide variety of plant and animal material, and have used fire and other forms of heat to prepare and cook food since the time of Homo erectus. Humans can survive for up to 8 weeks without food and several days without water. Humans are generally diurnal, sleeping on average 7 to 9 hours per day. Childbirth is dangerous with a high risk of complications, and often both the mother and the father provide care for their children who are helpless at birth. Humans have a large, highly developed and complex prefrontal cortex, the region of the brain associated with higher cognitive. Humans are highly intelligent and capable of episodic memory. They have flexible facial expressions, self-awarenesses, and a theory of mind. The human mind is capable of introspection, private thought, imagination, volition, and forming views of existence. This has allowed great technology advancements and complex tool development through complex reasoning and the transmission of knowledge to subsequent generations through language. Humans' advanced technology has enabled them to spread to all continents of the globe as well as to outer space, and to command profound influence on the biosphere and environment. The latter has prompted some geologists to demarcate the time from the emergence of human civilization till present as a separate geological epoch. इसलिए हम लोग हमेशा सोचते कि ह्यूमन है क्या, why do we have to go through all the stages of life, why do we have to go through this, why do we have to go through that. This is very very simple कि ह्यूमन की जो लाइफ स्टाइल है वो स्टेजेस में होते हैं, और वो स्टेजेस, वो फेसेस क्या क्या है. Why do we go on to stages of human life cycle? याद रखना,
ये जो ह्यूमन लाइफ स्टेजेस है ना, ये डिफरेंस भी हो सकते हैं. The following are the different stages of development in human life cycle. The sperm from the adult male human and the egg from the adult female human form a zygote inside the uterus of the female. Over time, the zygote develops and forms an embryo. So ये जो लाइफ है हम लोगों के साइकिल ऑफ लाइफ बहुत डिफरेंट है. A baby is born after spending 9 months inside the womb. Childhood, at this stage, you learn to walk and talk. Adolescence, children become teenagers. Adulthood, your body is fully developed. Old age, the last stage in life cycle of a human. कई बार सवाल होते हैं कि what is the first stage of life cycle? In some of these series, the first stage is prenatal development. So in the eyes of some psychologists, the life cycle begins before birth. While there are many theories, the important thing to remember is that we are all individual humans with unique experiences. Individual humans with unique experiences. खैर दोस्तों, आज ह्यूमन लाइफ साइकिल के बारे में बात कर रहे थे, फेसेस ऑफ लाइफ के बारे में बात कर रहे थे. इस प्रोग्राम से अब हमें इजाज़त दीजिए. Until next time, goodbye and be safe.